So today we are going to discuss another group of antibiotic called macrolide. And macrolide antibiotics, the first point to remember, this is quite known to you because I believe most of you must have heard or taken that tablet called azithral. Have you heard and taken azithral? How many of you heard that name, azithral? And how many of you have taken it at least once in your life? Okay, so though because of extensive use, nowadays this effect of the antibiotic is coming down, we call it sensitivity, but still it's quite common, and this group is still a commonly used group. After passing out, you will write them in your prescriptions. Okay, so first point you have to remember is that they are bacteriostatic. They inhibit bacterial protein synthesis, they are bacteriostatic. So you have two groups. In antibiotics broadly you can classify into two, bactericidal and bacteriostatic. Bactericidal kara, they simply destroy the bacterial cell, they kill the bacteria. And bacteriostatic, they inhibit the growth of bacteria and thus they help the body to overcome the infection. Bacteria's rapid growth hocche, colonization hocche, they prevent it by inhibiting bacterial growth, that is bacteriostatic. And cidal means they simply destroy the cells. So immediately they are more effective. Okay, so this group of antibiotics are bacteriostatic. They do not directly kill the bacteria, but they inhibit bacterial proliferation by inhibiting bacterial growth. And how they inhibit bacterial growth, we will see that they inhibit bacterial protein synthesis. The first antibiotic in this group is erythromycin, and erythromycin has a typical ring. You need not remember all these, but please remember, if you are asked name an macrolide antibiotic, erythromycin should come, okay, because it is the first antibiotic of this group and it was isolated from a bacteria itself called Streptomyces erythraeus. All other antibiotics in this group after erythromycin are synthetic, are semi-synthetic. They are synthesized from erythromycin, they are not directly isolated from any bacteria, but erythromycin is fully natural, it was directly isolated from bacteria. The others are semi-synthetic, synthesized from erythromycin with the help of other substances. And what are the important examples? Roxithromycin, not very commonly used these days, then clarithromycin and azithromycin. Azithromycin is brand, azithromycin, one of the brand names of azithromycin is azithral. That is quite known to all of you or most of you. তাহলে azithromycin, roxithromycin, clarithromycin, erythromycin. এই চারটে নাম মনে রাখলেই যথেষ্ট। Now, you see, beta-lactam antibiotics. Among beta-lactam antibiotics, an important group is penicillin. ঠিক আছে? This penicillin, please remember, is largely or immediately or mainly effective against gram-positive bacteria. বুঝতে পেরেছিস? There are, gram-positive, gram-negative and anaerobic bacteria. So penicillin যে antibioticটা, that is effective against gram-positive bacteria mainly. And erythromycin, which is the first antibiotic in this group, is a typical alternative to penicillin, because like penicillin, it is also largely effective against gram-positive bacteria. So এটা হচ্ছে first point. তাহলে একটা হচ্ছে bacteriostatic. Second point important মনে রাখতে হবে যে the prototype antibiotic in this group, erythromycin, is largely acting against gram-positive bacteria. Acha, next we go into the mechanism of action, which is important. This can come in the exam. Mechanism of action of macrolide group of antibiotics. For understanding the mechanism of action of macrolide group of antibiotics, you have to just recollect bacterial protein synthesis, how bacterial protein synthesis occurs. Here is the diagram, but let me just, I'll make it very schematic. You see, bacteria have
DNA. When bacteria has to proliferate, what bacteria needs is more genetic material, right? So when from one bacteria another bacteria will grow, you need more DNA. So when a bacteria has to proliferate, it has to prepare more DNA from the existing DNA. And to do that, what it has to do is, from DNA, it has to form mRNA. ঠিক আছে? And from mRNA, various proteins are synthesized. ঠিক আছে? From mRNA, various proteins are synthesized. With the help of these proteins, the bacteria make up a new bacteria. So when a bacteria has to proliferate, when it has to create another new bacteria, it needs proteins. And it gets those proteins from its, how did it synthesize those proteins? It synthesizes those proteins with the help of its DNA. From its DNA, it prepares or forms mRNA. And from mRNA, it forms proteins. And these proteins are then utilized by the bacteria to form a new bacterial cell. ঠিক আছে? In this way, bacteria grow. So if you can just obstruct this bacterial protein synthesis, you can obstruct this bacterial protein synthesis, then growth of bacteria, of infective bacteria in the human body can be prevented. তাই তো? এই প্রোটিন সিনথেসিসটাকে যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে ব্যাকটেরিয়া আর বাড়তে পারবে না, growth of bacteria can be prevented. Now how is this protein synthesized? So from DNA and mRNA is formed. This mRNA is made up of nucleotides. মনে করে দেখ, জেনেটিক মেটেরিয়ালের ইউনিট গুলোকে বলে নিউক্লিওটাইড. mRNA is made up of nucleotides. These nucleotides determine which amino acid is going to come and join. ঠিক আছে? এখানে in mRNA, if there is some nucleotide, this nucleotide, suppose ABC, this nucleotide will determine X amino acid. And in this way, again, if there are 3 nucleotides, say E, F, G, they will determine that after X there will be Y amino acid. And in that way, one amino acids gets linked, X, Y, next one may be Z, and finally these amino acids form a new protein. In this way, you get a bacterial protein. These nucleotides which determine the amino acid that will come and form one after another, these nucleotides are called codons. Codons on mRNA. এইবারে কি হয়? During bacterial protein synthesis, so you have an bacterial mRNA. For synthesis of protein, bacteria utilizes another organelle called ribosome in the cell. Ribosome has 2 units, 50S and 30S. They come and bind to mRNA. On the ribosome, there are 2 sites. One is the A site or the acceptor site, and the other is called the P site or the peptidyl site. When a protein synthesis starts, a tRNA carries an amino acid and tRNA comes and binds to the A site. tRNA comes and binds to the A site. Which tRNA will bind? That tRNA which is carrying an amino acid, suppose X, which match with the codon in the A site. বোঝা গেছে? এই A site or acceptor site এ যে কোডন থাকে, সেই কোডন অনুযায়ী যে অ্যামাইনো অ্যাসিড আসার কথা, that amino acid, the tRNA carrying that particular amino acid will come and bind to A site. So in the A site you have a tRNA with an amino acid. This is how the process begins. In the next step, what happens? This tRNA will move to the P site with the amino acid, and then
the ribosome will move forward. When the ribosome comes to a new site, here you have again a P site and A site. In the P site, this tRNA is still attached with an amino acid. tRNA is still attached with an amino acid. Now, in this new, because the ribosome has moved, the A site has changed, and you have another set of codons, say XYZ, and this codon wants amino acid, say Z, not Z, say T. Now a tRNA carrying amino acid T will come and bind to this site. And after that, what happens is the earlier tRNA, which is now in the P site, it releases this amino acid, and this amino acid joins this amino acid, second amino acid in the A site. And this tRNA simply goes away, making the P site empty. tRNA goes away, making the P site empty. তাহলে এই প্রসেসটা যেখানে a new amino acid joins an old amino acid, these two peptides are joining, this is called transpeptidation. This step is called transpeptidation. And this process just continues. Again, in the next step, in the P site, this tRNA will shift with these amino acids, and a new A site will be formed with new codons, and it will attract another new amino acid P, and that will be carried by a tRNA. That tRNA will come and again join at the A site, and again these amino acids that are present in the P site will shift here and form chain of 3 amino acids together, and that process will be again called transpeptidation. So this is about transpeptidation. But remember, as this process is going on, firstly the ribosome is gradually moving along the mRNA. And also please see, this first amino acid is tRNA is linked to the A site, and then what happens is that the tRNA from A site moves to P site. So first tRNA comes to A site, and from A site it moves to P site. This process is called translocation. ঠিক আছে? This process is called translocation, and this is the step which is exactly blocked by macrolide antibiotics. When a tRNA carrying an amino acid from A site moves to P site of the ribosome, that step is called translocation, and it is this step that is blocked by macrolide antibiotics. Now if you look into the diagram, the same thing. Here you have an A site, and here is a P site. In the P site already you have a tRNA with 3 amino acids. A new amino acid comes with a tRNA and joins to the A site. ঠিক আছে? In the next step, what happens? These 3 amino acids from P site goes and joins the amino acid on A site. Chain. And here joining occurs. This process is called transpeptidation. And in the next step, this is very important, this amino acid in the P site, which is now clear of any other, এখানে যে একটা 3টে amino acid ছিল, it has gone here. So this tRNA becomes free. There is no more amino acid linked to it. This tRNA moves out. It is discharged. লেখা আছে discharged, and this P site is now free. And what happens is that the tRNA having 4 amino acids is now moving to A site. That এই জিনিসটা A site থেকে P site এ চলে এসেছে. A site is free. এই যে প্রসেসটা,
where the amino acid with all the, where the tRNA with all the amino acids move from A site to P site. This process is called translocation. পরীক্ষা এইটুকু লিখতে হবে যদি মেকানিজম আসে যে ট্রান্সলোকেশন, এই স্টেপটা মনে রাখবি। This translocation is inhibited by macrolide antibiotics. মনে থাকবে? Translocation is inhibited by macrolide antibiotics. তাহলে যদি ট্রান্সলোকেশন কে আটকে দেওয়া হয়, protein synthesis will terminate. Now you have to read this and try to understand that whatever we have discussed, whether these lines are clear to you or not. Just go through these lines. These are the points you have to write down if mechanism of action of macrolides are asked. So if you understand, you will remember, otherwise you have to memorize. Macrolides bind to 50S ribosomal subunit of bacteria. এই যে A সাইটটা যেখানে কি ম্যাক্রোলাইড বাইন্ড করে, it is in the upper 50S, the larger part of the ribosome, 50S বলে এটাকে। And macrolide interferes with translocation. This process is called translocation, যেখানে tRNA with the entire amino acid chain shift from A site to P site. It interferes with translocation of elongated peptide chain from A site to P site. Ribosome fails. Now protein synthesis is blocked. তাহলে কি হবে? Ribosome that was gradually moving along mRNA, that process gets blocked. So ribosome fails to move along mRNA and new codon is not read. A site remains blocked. A site গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিকটা ব্লক করেছে। A site remains blocked, so no more amino acids are transported. No more amino acid can come and bind to the A site. All right. So there is premature termination of protein synthesis. And whenever you are writing mechanism of action of macrolides, you must write J, it is bacteriostatic and not bactericidal. But it can be bactericidal for some selected bacteria at very high concentration. ঠিক আছে? So this is about the mechanism of action, which is probably one of the most important question that can come from this chapter. Mechanism of action of macrolide antibiotics. Now, activity of erythromycin. In the beginning I told you that like penicillin, erythromycin is mostly effective against which bacteria? Gram positive. So most of the gram positive bacteria, as you know, most of the important gram positive bacteria that cause infections in humans, they are all sensitive to erythromycin. Erythromycin can act against them, like Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Clostridia and Listeria. These are all important gram positive bacteria that causes various infections. And what infections? These gram positive bacteria mainly cause respiratory tract infections, both upper and lower, but more commonly upper, also lower, and skin and soft tissue infections. এই যে ফোড়া হয়, ঠিক আছে, প্রচুর যে গরমকালে ফোড়া হয়, ফোড়া বলতে যা বুঝি সেটার অনেক টাইপ আছে, ফলিকুলাইটিস বলা হয়, কার্বাঙ্কল বলা হয়, ফারাঙ্কল বলা হয়। This you learn in your dermatology. They are all caused by gram positive staph or strepto. তাদের এগেইনস্টে this erythromycin is effective. And upper respiratory tract infection, sore throat, then running nose, thick purulent phlegm coming from nose, sinusitis, all these things, upper respiratory tract infection, সেটাও কিন্তু gram positive রা mainly করে, and this antibiotic erythromycin is effective. But apart from this gram positive, it is also effective against some gram negative bacteria. সেগুলো এখানে লেখা আছে, Neisseria, Campylobacter, যতটা পারবি মনে রাখবি, but please remember erythromycin বলতে গেলে gram positive. আরেকটা very important thing is atypical organisms, or you can say atypical bacteria, but better to say atypical organisms. What are atypical organisms? There are some organisms like Mycoplasma, Legionella.
they cause infections whose symptoms are not very typical. They cause atypical bacteria, sorry, they cause atypical pneumonia. Pneumonia bolte amra ki bujhi? Chest infection, infection of the lungs. So there is cough, there is fever, there is production of mucopurulent sputum, তাই তো? কফ হচ্ছে, হলুদ সবুজ কফ হচ্ছে, বুকে ব্যথা, জ্বর. But this type of atypical pneumonia like mycoplasma, legionella, they present with they might have pneumonia, but symptoms of chest involvement is initially not present. So they are difficult to detect, often misleading the physicians. Ki hobe patient er jor ache, patient is disoriented. With fever there is disorientation, patient is unable to hold urine. ঠিক আছে? So it appears as if there is some urinary tract infection, but it turns out later that no, it was an atypical pneumonia. Kashi shuru hoy, but at a later stage when pneumonia has progressed a lot. These are called the atypical organisms. They produce various atypical type of infections. Mycoplasma and legionella, micro to hoye geche? Mycoplasma, legionella gulo hoye geche? So these type of bacteria, they cause this infection. These macrolide group of antibiotics are very important for them. Very important. দুটো গ্রুপ আছে যারা এই অ্যাটিপিক্যালের উপর, দুটো তিনটে গ্রুপ আছে খুব ভালো কাজ করে. একটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্রোলাইডস ইনক্লুডিং এরিথ্রোমাইসিন, আরেকটা হচ্ছে কুইনোলোনস, আরেকটা হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিনস, বিশেষ করে ডক্সিসাইক্লিন. That why this is important is that when you will be treating a chest infection, a severe chest infection, তোমরা যখন একটা severe chest infection এর ট্রিটমেন্ট করবি, and it will be sooner than later, খুব শিগগিরই সেই দিনটা আসবে, you have to start when you are not sure which organism is involved. So you have to start with আমরা এইভাবে বলি typical as well as atypical coverage. এই atypical ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট from clinical point of view. Mycoplasma, legionella এদের কথা সবসময় মাথায় রাখতে হয়. So when you are treating a chest infection or even a fever whose cause is not yet determined, always back of your mind atypical infection or these atypical organisms must be there. এবং সেক্ষেত্রে you always have to use these antibiotics along with the commonly used antibiotics like penicillin group or cephalosporin. You have to with them co-prescribe these antibiotics only for atypical coverage. যে আমার যদি অ্যাটিপিক্যাল ইনফেকশন থেকে থাকে, আমি যদি শুধু পেনিসিলিন দিই বা সেফালোস্পোরিন দিই তাহলে কিন্তু সারবে না, বেড়ে যাবে, প্রচন্ড বেড়ে যাবে, কাজ হবে না. I have to give these antibiotics to provide atypical coverage. সেই গ্রুপের জন্য মাথায় রাখবি, এবং এটা খুব কমনলি ইউজড সিভিয়ার চেস্ট ইনফেকশনে অ্যাজিথ্রোমাইসিন বা ডক্সিসাইক্লিন along with বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়. It is a common practice because you never know when atypical organisms are involved. So please remember gram positive and atypical infections or atypical organisms যেভাবে মনে রাখিস, mycoplasma, legionella etc. Remember for erythromycin spectrum of action. আর এছাড়া কিছু গ্রাম নেগেটিভ থাকে, বাট সেগুলো মনে রাখতে পারলে ভালো, যেরকম নিজেরিয়া, গনোরি, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার এটসেট্রা. And when you speak about clarithromycin, azithromycin, এটা হচ্ছে erythromycin. When you speak about clarithromycin and azithromycin, what is important is that the spectrum increases more towards gram negative. মানে gram positive যা আছে, gram positive coverage of erythromycin remains with azithromycin and clarithromycin, but the gram negative action also increases. So spectrum of action increases. So they are in terms of spectrum of action a little better than erythromycin. That's why erythromycin এর থেকে এখন ইউজ অতটা হয় না, হলে clarithromycin বা azithromycin ইউজ হয়. Now this is not very important or possible for you to remember.
এরিথ্রোমাইসিন, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিনের ফার্মাকোকাইনেটিক্সের একটা কম্পারেটিভ চার্ট। কয়েকটা জিনিস শুধু তোদেরও কাজে লাগবে। এই যে ম্যাক্রোলাইড অ্যান্টিবায়োটিক্স, এরা কিন্তু ফুড affects their absorption. তাই for a very long period of time it has been a practice যে macrolides should be taken in empty stomach. ঠিক আছে, food does affect their absorption, এইটা মনে রাখবি। কিন্তু for azithromycin and clarithromycin now formulations are evolved যেখানে you need not take them in empty stomach anymore, but for erythromycin if at all it is prescribed you have to still take it in empty stomach. এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে। আর হচ্ছে হাফ লাইফ। হাফ লাইফ মানে কি, এরিথ্রোমাইসিন দিনে 4 বার খেতে হয়, 4 টাইমস। আর অ্যাজিথ্রোমাইসিন খেতে হয় কবার? যারা খেয়েছিস মনে আছে? কবার খেতে হয় বল? 2 বার। 2 বার অনেক সময় দেওয়া হয়, বাট দ্যাট ইজ ইন আইদার ইমপ্রপারলি প্রেসক্রাইব অর ইন ভেরি রেয়ার কন্ডিশন। এমনিতে অ্যাজিথ্রোমাইসিন হচ্ছে 1 বার, কিন্তু খুব কিছু সিরিয়াস কন্ডিশন ইট ইজ প্রেসক্রাইব টুয়াইস, কিছু সিরিয়াস, আর অনেক সময় ভুলভাল করে লোকে প্রেসক্রাইব করে 2 বার করে। তো অ্যাজিথ্রোমাইসিন হচ্ছে ওয়ান্স, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন টুয়াইস ডেইলি, এরিথ্রোমাইসিন 4 টাইমস ডেইলি। সুতরাং বুঝতেই পারছিস কার হাফ লাইফ কতটা। এইটুকু জিনিসই মনে রাখ, এর বেশি তোদের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ইনহিবিট cytochrome P3A4 enzyme. So clarithromycin has the potential to cause serious drug interactions, যেটা এদের দুজনের নেই অতটা। মানে অ্যারিথ্রোমাইসিনের একদমই নেই, এরিথ্রোমাইসিনের কম আছে, বাট ক্ল্যারিথ্রোমাইসিনের ম্যাক্সিমাম আছে। ঠিক আছে? So azithromycin all in all is a good drug. Long half life, দিনে একবার দিলে হয়ে যায়। It goes very well into tissues. Tissue concentration is very high, so can kill the bacteria well in the tissues, and it also does not cause any significant drug interactions. সেই জন্য azithromycin এত ইউজ হয়। বাট ফ্যাক্ট ইজ যে ইউজ হতে হতে এখন আস্তে আস্তে সেন্সিটিভিটি কমে যাচ্ছে, আর কাজ হয় না সেরকম ওভার ইউজ হওয়ার জন্য বা ইমপ্রপার ইউজ হওয়ার জন্য। Macrolides এর adverse effects হচ্ছে mainly না gastrointestinal. If you particularly think about erythromycin, erythromycin has to be taken in empty stomach, that too 4 times daily. 4 বার খালি পেটে নেওয়ার ফলে erythromycin leads to lot of GI distress, gastritis, nausea, vomiting, diarrhea. ঠিক আছে? তাহলে প্রথমেই তোদের সাইড এফেক্ট লেখার সময় একটা অভ্যাস থাকে, তোদের না সবারই থাকে, আমাদেরও ছিল, when we don't know side effect we first write nausea, vomiting, diarrhea. Often it is true also, most of the drugs can cause nausea, vomiting, diarrhea, constipation, etc. But for macrolides, please do remember that this is a serious and important adverse effect. For macrolides this is a serious and important adverse effect. ঠিক আছে? Apart from that, it can cause some reversible hearing impairment, it can cause hypersensitivity and hepatitis. Then drug interactions, as I told you that here only cytochrome P3A4, cytochrome P3A4, this is not inhibited by azithromycin but inhibited by erythromycin and clarithromycin. তার ফলে erythromycin and clarithromycin can cause a lot of drug interactions. এই সাইটোক্রোম এনজাইমকে ইনহিবিট করা মানে অনেক ড্রাগ মেটাবলিজমকে ইনহিবিট করা। So these drugs accumulate in the body. Toxic levels of the drugs accumulate in the body because their metabolism is inhibited. ঠিক আছে? And what are those drugs that can accumulate in the body? Theophylline, carbamazepine, valproate, ergotamine and warfarin. And for some drugs it can lead to some serious cardiac complications. ঠিক আছে? Like ventricular arrhythmia and death. এটা মাথায় রাখবি। এই macrolide antibiotics
when administered with some drugs like terbinafine, cisapride, etc., যাদের cardiac side effects already হতে পারে, some drugs that can have serious cardiac side effects, তাদের জন্য macrolide antibiotics can cause more dangerous cardiac side effects, মানে they increase those cardiac side effects that can potentially also lead to death. কি cardiac side effect? QT prolongation, one type of rhythmic disorder. ঠিক আছে, তাহলে মনে রাখবি মেন হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন, that is the most important point about their adverse effect. Then there can be some allergy, hypersensitivity, ঠিক আছে, and some important drug interactions, কিছু কিছু ড্রাগের লেভেল বাড়িয়ে দেয়, like theophylline, carbamazepine, valproate and warfarin. এই ড্রাগগুলোর ব্লাড লেভেল বাড়িয়ে দেয় to toxic level, and some drugs that have important cardiac side effects, co-prescription of macrolides with them can lead to death because of cardiac complications, particularly one type of rhythmic disorder called QT prolongation. ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে অ্যাডভার্স এফেক্টস। আসলে উল্টো পাল্টা না লিখে এইটুকু লিখলেই অনেক। ইউজেস যদি বলি, while discussing the spectrum of action, কি কি ব্যাকটেরিয়ার উপর কাজ করে, we have spent a significant amount of time, তাই তো? Yes or no? So I think few uses you will be able to tell me. Disha, you tell me two important uses of macrolide group of antibiotics. Ball. Because we have spent lot of time on discussing on which bacteria they act. I even uttered the infections, important indications of macrolide. কোন ইনফেকশনে আমরা ইউজ করি? হ্যাঁ, particularly কোন ধরনের নিউমোনিয়া? হ্যাঁ, community acquired pneumonia. If you say it's not wrong, but macrolide antibiotics as a single choice in community acquired pneumonia is not a very good drug. ঠিক আছে, they can be used as an alternative or as an add-on, but in one type of community acquired pneumonia, particularly one type, I have uttered it several times in the class, they do become one of the drugs of choice. What type of pneumonia is that? Ball? Atypical pneumonia. Organism causing atypical pneumonia? Mycoplasma pneumonia. আর কি ওদিক থেকে বল? Mycoplasma pneumonia and Legionella. Atypical community acquired pneumonia is very good. আর কি বলেছিলাম? গ্রাম পজিটিভ কি করে? কার্বন, হ্যাঁ, কি করে? গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমসরা কি ইনফেকশন করে বেশি বললাম? ঠিক আছে, মাইক্রোফোন দিয়ে দে, বসে পড়। তোর নাম কি? হ্যাঁ, ওকে, সিট ডাউন, both of you sit down. Very easy question, okay দে, পাস। হ্যাঁ, very easy question, বল, কন্টিনিউ দ্য আনসার। কোথায় কোথায় ইউজ হয়? তোকে দিলাম তো, কোথায় কোথায় ইউজ হয়? অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া, কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া একটা উঠে আসলো, হ্যাঁ, মাইক্রোপ্লাজমা লিজিওনেলা করে উঠে আসলো। এরপরে কোথায় বলেছি কমনলি ইউজড হয়? হ্যাঁ, কি? পার্টুসিস। পার্টুসিস কি স্পেসিফিক্যালি বলা হয়েছিল? Why you suddenly switch to pertussis? বডি টেলা কি খুব আলাদা করে? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, pertussis is not a wrong answer. আর কি? ভেরি গুড। আর হ্যাঁ, আর কোন ইনফেকশনে ইউজ হয়? তোর কাছে একটা পেশেন্ট এলো, তুই কি দেখে বলে দিবি ইট ইজ pertussis? How will you know? When you decide antibiotic, you decide according to the infection, যে কোন সিস্টেম এফেক্টেড হয়েছে। আমার স্কিনে হয়েছে, আমার লাংসে হয়েছে, আমার ইউরিনারি ইনফেকশন হয়েছে, that is the first thing you come to know. Then organism কি আছে you can think, and then you do investigations
and then you decide. But first choice হওয়ার জন্য তোকে তো সিস্টেমটাকে টার্গেট করতে হবে, অর্গানিজমকে টার্গেট করে কি হবে? তোকে এসে পেশেন্ট বলবে আমি বডি টেলা কেসে বার করছি না পার্টুসিস কেসে বার করছি, বল। তাহলে what infection you will use? বল, what infection you will use? গ্রাম কোন অর্গানিজমের এগেইনস্টে কাজ করে ভালো? গ্রাম পজিটিভ। আর আচ্ছা, লাইক গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমস লাইক, হ্যাঁ, নাম কি? নাম কি? হ্যাঁ, স্ট্রেপ্টোকক্কাস। ভেরি গুড। স্ট্রেপ্টোকক্কাস তোর নাম কি? তোর নাম কি? ব্যাকটেরিয়া না? হ্যাঁ, প্রামাণিক। কি কি মহাপাত্র? সবুজ সোনা। বাহ, গুড। তো সবুজ সোনা, টেল মি যে তাহলে কি ইনফেকশনে ইউজ হয়? তাহলে কি ইনফেকশন ইউজ হয়? কোন সিস্টেম? তাহলে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। আপার না লোয়ার? ম্যাক্রোলাইডস টিপিক্যালি ইউজড ইন আপার অর লোয়ার? হ্যাঁ, লোয়ারে সেন্সিটিভিটি খুব ভালো না, আপার। আপার ঠিক আছে, লোয়ারে ইউজ করা যায় কিন্তু খুব ভালো কাজ হয় না, অ্যাড অন হিসেবে দিতে হয়। আর কি সিস্টেম? গ্রাম পজিটিভ আর কি সিস্টেম বলেছি এফেক্ট করে? রেডি হয়, রেডি হয়। এবার মেকানিজম অ্যাকশন বলবি সবাইকে তুই। বল, আর কি সিস্টেম? আরে আর কি সিস্টেম? রেসপিরেটরি গেল, তারপরে হ্যাঁ ইউটিআই। ইউটিআই তে ম্যাক্রোলাইড একদম ভালো কাজ করে না। ইউটিআই মেইনলি কোন অর্গানিজমরা করে? গ্রাম ইকোলাই কি? গ্রাম। UTI is commonly caused by gram negative organisms, তাই ম্যাক্রোলাইড প্রথমেই হয়ে গেল। আর তার থেকেও বড় রিয়েল লাইফ সিনারিওতে হচ্ছে ম্যাক্রোলাইড অ্যান্টিবায়োটিক্স do not achieve good concentration in urine. They are not at all a choice for urinary tract infection. বুঝেছিস? স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু মাথায় রাখবি। গায়ে ফোড়া হলে হ্যাঁ ম্যাক্রোলাইড ইজ আ চয়েস ইউ ক্যান ইউজ। আচ্ছা, সবুজ সোনা, you tell me in 2 or 3 words, আচ্ছা 2 or 3 words না, in as many words as you want, you tell me what is the mechanism of action of macrolide antibiotics? Mechanism of action of macrolide antibiotics বল। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে আছি, চাইলে পড়ে নিতে পারিস, but I want the answer. মাইক্রোফোনটা পাস কর, মাইক্রোফোনটা এই হাতে হাতে পাস করে দে। পল্লব, আমি আবার ভুল বললাম ওর নামটা রে, এতদিনে ওর নামটা মুখস্থ করতে পারলাম না। না না না, আমি মাইক্রোফোনটা আমাকে পাস করতে বলেছি, বলবে ওই, তোর চিন্তা নেই। পড়ে নে, পড়ে নে, পড়ে নে, 5 মিনিট টাইম দিলাম। দিশা কোথায় গেল? You will tell me the mechanism of action of macrolide antibiotics. পড়ে নে। মাইক্রোফোনটা কোথায় গেল? আচ্ছা, যেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম যে where we use clinical uses of macrolides, respiratory tract infection, particularly মনে রাখবে upper respiratory। তোরা যারা অ্যাজিথ্রোমাইসিন খেয়েছিস, if you remember, সবসময় দেখবি গলা ব্যথা, কাশি এসবের জন্যই দেওয়া হয়েছে। সো ইটস মেইনলি এফেক্টিভ ইন দ্য আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, ঠিক আছে, লাইক ফ্যারিঞ্জাইটিস, টনসিলাইটিস এক্সেট্রা। লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ইউজ হয়, বাট রিমেম্বার এগুলো এখন থেকে তো জানতে হবে, লিখে দিলেই হলো না। দে আর অ্যাড অন, দে আর নট দ্য টিপিক্যাল ফার্স্ট চয়েস যে আমার প্রচুর কাশি কফ হলো আমি অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিয়ে দিলাম পেশেন্টকে, এটা হয় না, ঠিক আছে, ভালো কাজ হবে না। দেন again and again I am telling you, Legionnaires and atypical pneumonia.
অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া ও লিজিওনিয়াস নিউমোনিয়া, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্রোলাইটদের জন্য, ঠিক আছে। তারপরে ইউরোজেনিটাল অ্যান্ড সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বিভিন্ন রকমের সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ক্ল্যামাইডিয়া, দ্যাট ইজ আ ভেরি ব্যাড ডিজিজ। হাউ ব্যাড ডিজিজ ইউ ক্যানট মানে ডিটারমাইন, যেটা মানে মনে হতে পারে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, হাসি পেতে পারে, বাট মেনি পিপল লুজ ফার্টিলিটি বিকজ অফ দিস, ঠিক আছে। নর্মাল কাপল, a normal physical relationship can lead to this type of infection sometimes, hote pare. If this happens, chlamydia ki kore janis, chlamydia very rapidly erom structural changes kore deয় female genital tract e, adhesions kore deয় ovary চারিপাশে, যে ফার্টিলিটি খুব তাড়াতাড়ি মানে খুব 4-5 দিনের ইনফেকশনে ফার্টিলিটি ড্যামেজ হয়ে যায়। And azithromycin, this entire group, azithromycin in particular, is very effective against chlamydia. At a single high dose treats chlamydia, ঠিক আছে। So sexually transmitted disease, particularly chlamydia টা মনে রাখবি। এছাড়া আরো যারা এসটিডি আছে, স্যাঙ্ক্রয়েড, ওগুলোতেও কাজ করে, গ্র্যানুলোমা ইনগুইনালি, এগুলোতেও খুব ভালো কাজ করে, বাট ক্ল্যামাইডিয়া এটা দারুণ কাজ করে। And soft tissue infection, again and again I am telling you, soft tissue infection. Mycobacterium avium complex, this is a type of mycobacteria infection that occurs in AIDS patient, immunocompromised AIDS patient. In them, these azithromycin and other macrolide, particularly azithromycin and clarithromycin, are used for providing prophylaxis. Low dose regular দিয়ে ওদের protection দেওয়া হয় from severe infection. Multi-drug resistant typhoid fever, another very important and relevant use of azithromycin, ঠিক আছে। একাধিক এক্সপিরিয়েন্স আছে টাইফয়েড আজকাল খুব বেশি তো পাই না, প্রচুর লোক ভুলভাল টাইফয়েড বলে চালায়, ঠিক আছে। প্লিজ ডোন্ট মেক দ্যাট মিস্টেক। একটা ইনভেস্টিগেশন আছে, তোদের পড়িয়েছে মাইক্রো থেকে না, উইডাল টেস্ট বলে, ওই উইডাল টেস্ট করে টাইফয়েডের ডায়াগনোসিস বাবা করতে যেও না, ওটা একটা অবসোলিট টেস্ট, শর্ট নোট আসলে লিখো, অ্যাবসলিউটলি অবসোলিট। টাইফয়েডের ডায়াগনোসিস করতে গেলে ফার্স্ট phase of illness, first few days you have to do blood culture, and then you have to go for typhoid. After 7 days, typhoid antibody, IgM, typhoid IgM. উইডালে যেটা আসে, কারোর টাইফয়েড হয়েছে, তার উইডালে যা আছে ডাক্তারের তার থেকে উইডাল খারাপ আসবে। It is such a foolish test, ঠিক আছে। তো the point is, যেটা বলছিলাম, টাইফয়েড is a big problem. Actual টাইফয়েড যদি হয়, it is quite drug resistant, অনেক ওষুধ কাজ করতে চায় না। ওখানে দেখা যায় azithromycin in high dose, নর্মালি azithromycin 500 ডেইলি খাওয়া হয়, এই 500 twice daily 5 days যদি দেওয়া হয়, it has very good cure rate in typhoid. So remember, for macrolides, particularly azithromycin, drug resistant typhoid, ঠিক আছে। আর ও নোট দেখে একটা ঠিক বলেছিল, পার্টুসিস বলেছিল, পার্টুসিস ইজ কল্ড হুপিং কফ, পার্টুসিস ব্যাকটেরিয়ার এগেইনস্টে এই ম্যাক্রোলাইড গ্রুপের ভালো সেন্সিটিভিটি আছে। আরেকটা হচ্ছে ডিপথেরিয়া, দে আর অল গ্রাম পজিটিভ, সো এদের এগেইনস্টে কিন্তু ভালো সেন্সিটিভিটি আছে ম্যাক্রোলাইড অ্যান্টিবায়োটিক্সে, ঠিক আছে। And if you have studied peptic ulcer, you remember clarithromycin is an important antibiotic that is included in various regimens for treating H. pylori. H. pylori is a bacteria that causes or makes recurrence of peptic ulcer. When associated with peptic ulcer, it causes recurrence of peptic ulcer and often also leads to stomach cancer. So it has to be eliminated in patients of peptic ulcer disease.
and for that we need antibiotics. Clarithromycin particularly is one such antibiotic. ঠিক আছে, clarithromycin is one such antibiotic. সো বুঝছো না? বলো mechanism of action পড়েছো? ট্রান্সলোকেশনটাকে ইনহিবিট করে। ভেরি গুড। কিভাবে ইনহিবিট করে? আচ্ছা, ট্রান্সলোকেশন ইনহিবিট করে বলছিস যে, ঠিক আছে, ট্রান্সলোকেশনটা কিসের স্টেপ সেটা তো বল। তুই মেন কথাটা তো ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন সিনথেসিস, সেটা তো বলবি যে ইট ইনহিবিটস ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন সিনথেসিস বাই ইনহিবিটিং দ্য ট্রান্সলোকেশন স্টেপ। ঠিক আছে, এবার কি হয় ট্রান্সলোকেশন স্টেপে অ্যাকচুয়ালি? আচ্ছা ঠিক আছে, বস। ঠিক আছে, ভেরি গুড, অনেকটা বলেছিস। আর ও কোথায় গেল? দিশা বললি নাম, তাই তো? বল। ও তো বললো যে ইট ইনহিবিটস ট্রান্সলোকেশন। ক্যান ইউ ইলাবোরেট অন হাউ দিস ম্যাক্রোলাইড অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাক্ট? আচ্ছা, তোকে যদি বলে 3 মার্কসের কোয়েশ্চেন, মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ম্যাক্রোলাইড গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, কি বলবি? হ্যাঁ, it interferes by binding to, কোথায় গিয়ে বাইন্ড করে ম্যাক্রোলাইড? ম্যাক্রোলাইড binds in 50S, ঠিক আছে, and it কারণ এটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট না এই পুরো চ্যাপ্টারে। দিস ইজ দ্য এ সাইট, তাই তো? এই 50S রাইবোজোম, ওপরের পার্টটা 50S, নিচের পার্টটা 30S। ম্যাক্রোলাইড অ্যান্টিবায়োটিক গিয়ে এই এ সাইটে 50S এ বাইন্ড করে, and it prevents binding of a new tRNA to this A site, ঠিক আছে? তার ফলে কি হয়, নতুন চেন এসে লাগতে পারে না, ট্রান্সলোকেশনটা হয় না। তো তুই বল কি বলছিলি, বল। it prevents, কি বলছিলি আবার রিপিট কর। আচ্ছা, and it binds to bacterial ribosome 50S subunit, ঠিক আছে? আর in this process it stops bacterial protein synthesis। আর শুধু bacterial protein synthesis stop করছে না, it also stops the various important steps like movement of ribosome among mRNA, that is stopped। যে লাইনগুলো এখানে বলেছিলাম, bind to 50S subunit of bacteria, interferes with translocation of elongated peptide chain from A site to P site। এই যে পেপটাইড চেন A site থেকে P site এ যায়, এই ট্রান্সলোকেশনটাকে ব্লক করে। ইট কামস এন্ড বাইন্ডস হিয়ার এন্ড ব্লকস দিস ট্রান্সলোকেশন, ঠিক আছে? আর এই যে ট্রান্সলোকেশনটাকে ব্লক করে, A site is occupied, so another tRNA cannot come to this A site, so it blocks this step, so another tRNA cannot come to A site, the process of reading amino acids is stopped, ঠিক আছে? And thus protein synthesis is blocked। And whenever you write mechanism of action, mic ta pass kore de, whenever you write mechanism of action of macrolides, lastly please add যে it is bacteriostatic and only for some bacteria in high concentration it is bactericidal। তাহলে মোটামুটি একটা আনসার হয়ে যাবে, বুঝিস না বুঝিস অন্তত এই কথাগুলো লিখে দিলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে?